prasuptam sanjeevayatyagila shaktidhara swadhamna anyamscha hastacharana shravanatvagadin pranam namo bhagavate purushaya tubhyam. Namaste to all. If Dominic permits, I may switch over a little bit Tamil and English so that everyone will be able to follow, because for not in Malayalam, definitely for the sake of all. Today it's a good day, I felt, for this inauguration of this conference, because today being the Vaikyatashtami day. So this is a great festival happening in the famous Vaikyam Mahadeva temple. So I felt this is a very good occasion for having such a seminar related to Śaivāgamas. And as you know, this Vaikyam temple also is known as installed by Vyagravata. So he himself seems to have installed the lingas. So there is, we can see a link between Chidambaram and this Vaikyam temple. So I thought I will recite one verse venerating Shiva before my presentation. Maulo Ganka Shashankau Karacharanatale Shitalanka Bhujanka Vame Bhage Dayardra Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre Itham Shitam Prabhutam Tava Kanaka Sabhanatha Sodhum Skoshaktihi Chitte Nirveda Tapte Yedi Bhavatinate Chittavaso Madiye. Now I move to my topic. As you know, we always think Kerala Tantra as a separate school. This is the way usually it is said and called. But today we can examine whether such a label is required, or what is the source for the Kerala text. You know, a text cannot be written by itself, so there should have been sources for that. So what could have been the sources for writing the Kerala text is, because today being we are concentrating on the Śaivāgama, I thought of exploring how much Śaivāgama we could link with the Kerala text. So Kerala Tantramங்கிறது நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் ஒன்று பார்க்குற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்போ கேரள தந்திரத்தில் எழுதப்பட்டதான கிரந்தங்கள் இந்த Śaivāgama ஒரு பந்தம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது ஒன்று பார்க்கலாங்கிறது ஒரு உத்தேசம். இன்னொன்று Śaivāgamங்களும் கேரள தந்திரங்களும் பார்க்கும்போது மோரோலஸ் கிரியாபாகங்கள் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் தேச கால அனுஜிதமான ஒரு சில விஷயங்கள் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கே தவிர நம்ம பார்த்தா தெரியும். நமக்கு விஷயங்களை பார்க்கும்போது விஷயம் ரெண்டு நமக்கு Śaivāgamங்களும் கேரள தந்திர கிரந்தங்களும் ஒரே மாதிரி அதோட கிரியாபாகங்கள். ஆனால் இன்றைக்கி எப்படி நமக்கு அனுஷ்டானத்தில் இருக்குங்கிறத வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஆனால் கிரந்தம் பேஸ்படியாக எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சு நமக்கு கம்பேர் பண்ணால் இது ரெண்டுமே நமக்கு நல்லா கோரிலேட் ஆகுங்கிறது தெரிய வரும். In this concise presentation, I aim to highlight a selection of early Kerala Tantra Paddhatis that delve into temple-related rituals. The goal is to compare these practices with the Śaivāgamas, presently serving as the foundation for temple rituals in Tamil Nadu. While numerous Tantra Paddhatis exist in Kerala, the Tantra Samuchaya of Narayana stands out as widely utilized by contemporary priests in Kerala for temple rituals, akin to the role played by the Kriyakrama Jyotika of Aghora Shivacharya in Tamil Nadu. The Kerala Tantra text can be broadly categorized into Shaiva, Vaishnava, and a synchronized category that incorporates rituals pertaining to both Shiva and Vishnu. இப்போ கேரள தந்திரங்களை பார்த்தேன்னா ஏர்லியாக முதல்ல எழுதப்பட்ட கிரந்தங்கள் நமக்கு சைவமாக இருக்குது, வைஷ்ணவமாக இருக்குது. ஆனால் பிற்காலத்தில் வரப்பட்ட கிரந்தங்கள் தந்திர சமுச்சயங்கிறது தான் பிரதானமாக இன்றைக்கி கேரளத்தில் பயன்படுத்துகிறான். இந்த கிரந்தம் பார்க்கும்போது இது சைவ வைஷ்ணவ பூஜா பద్ధதிகளை சமன்வயிப்பிச்சு கொண்டு போகிற ஒரு கிரந்தமாக நமக்கு இருக்குது. ஆனால் ஏர்லி டெக்ஸ்ட் சைவ வைஷ்ணவங்கள் தனியாக இருக்குது. ஸோ கேரள தந்திரத்தோட ஒரு பிரத்யேகதைங்கிறது இந்த சைவ வைஷ்ணவ ஈவன் சாக்த விஷயங்களை கூட சமன்வயிப்பிச்சு கொண்டு போகிற ஒரு சிஸ்டத்தையாக நம்ம அங்கே பார்க்குறோம். அடிஷனலி சம் டெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் சாக்தா ரிலேட்டட் ரிச்சுவல்ஸ். Notably, certain Kerala Paddhatis, particularly those composed after the 12th century,
exhibit a unique feature of describing rituals in a synchronized manner, a characteristic not found in the Śaivāgamas. Although some Śaivāgamas prescribe the installation of deities such as Vishnu and Shasta as part of the rituals, the synchronized pattern is distinct in the Kerala tradition. For Kerala Tantra Granthangal Pakumbol Namake, Śaivāgama Nibandhanam, Prayoga Manjari Kudinadana, Shaiva Vishayangal Pradivadi Pradana Granthangal, Vaishnavatak Vishnu Samhide, Shaktatak Madhur Sadhava. This is Pradana Pradana text Kerala. Shaktaya Paddhatigal Rumba Pradhanima Rikakunda text Visheshama Sapta Madrikal Veerabhadra Ganapati Sahitamana Uru Sangalpam Adla Bhadragalio Chamundiya Urim Pradhana Devade. This is Rumba Vistradama Pradivadichika Grantham Madhur Sadbhavam Grandam. This is Tavira Namake Yakit Gadana in the synchronized Shaiva Vaishnavanga Samanya Pichu Kundubordana Ishan Urde Badhri Ganeshans are patient Rukumbo Chana Brihatan or Granthama Tunur Vimanangal maybe our keynote la present Chuli repair. Tonur Vimanangal Matume, Tonur Vidamana, Vimanangal described in the Ishan Guride Badadi. This is Tavara, Kalisha Chandrika, Nerte Mingutichana, Tantra Samuchem, Shesha Samuchem, Shaiva Vaishnava Shayangala, Kalanda Kunduboro Granthama. This is Kudama, Guard the Granthangalana, Tantra Sara Sangraham, Prayoga Sara. In the Palm Vishataka Chigil Sepri, Mantra Vidamana, Chigil Sikala Puding Vadikadana Grantham. So we have Shaiva, Vaishnava, Shakta, eclectic ones that are synchronizing Shaiva Vaishnava rituals, as well as we have a group of Garuda Buddha text also that often pertaining to the poison treatments. We observe that the Śaivāgamas and Kerala Tantra Paddhatis share several common features, particularly in their instructions related to the rituals practiced in the temples of Kerala and Tamil Nadu. However, most of the Kerala texts, especially those composed after the 14th century, overlook the description of initiation rituals and instead focus entirely on temple rituals. While some Paddhatis written before the 14th century included initiation rituals, they were often stipulated as prerequisites for performing temple rituals rather than for attaining salvation. For Kerala Tantra Granthangal Pakumbodu Mukhyamanana, early text, Modamala Edapata Testigal, Diksha Vishayam Namikiriki, Pilkalatal Varakudana Testigal, temple ritual Matandana Irikatavera, Diksha Vishayangal Namaka, Kandradilla. In contrast, the primary Tantra Paddhati of Kerala, the Śaivāgama Nibandhana, incorporates the Nirvana Diksha, highlighting its objective as salvation. The text explicitly acknowledges that its ritual foundations are drawn from the Śaivāgamas. And Śaivāgama Nibandhanam Jalakudinadana, Modamadala Edapata Irikala, Apri Shaiva Granthatila, Namaka Diksha Vishayam, Kanaparade. Adele Yavalo country Śaivāgamangalan and Payan Baditharan. How much I am using the Śaivāgama for writing this manual, he is acknowledging Namaskritya Shivam Devam, Dehinam Hidasadhanam, Śaivāgameshu Yatproktam, Tantrasaram Vadamyaham, Śaivāgameshu Yatproktam. So he acknowledges that how much he is using the Śaivāgamas. Then on Diksha, Ada Diksham Pravakshami Sarvapapa Pranashinim, Hitaya Sadhakendranam Yathaha Bhagavan Pura, Dek Dishe Kadidekhyatra Shivena Shivaharina, Kriya Dikshed Jaiganya, Nirvana Khyadu Mokshada. So in the Śaivāgama Nibandhana, we find two types of Dikshas, Kriya Diksha as well as Nirvana Diksha, and he clearly mentions that the Nirvana Diksha is Nirvana Khyadu Mokshada, that is for the purpose of salvation. We also observe that commentators on Kerala texts such as the Vivarana on Prayoga Manjari as well as the commentators on the Tantra Samuchaya frequently cite passages from various Śaivāgamas. Kerala Tantra Granthangal Pratyegama Vyakhyana Granthangal Namakku Nariya Śaivāgama quotations Kedakkirathu. So the Kerala Tantra textugal Śaivāgamangalayum endha alavukku payanpaduthirukkaangiradhu namakku theriyavarudhu. This serves as additional evidence highlighting the strong connection between the Śaivāgamas and the Kerala Tantra Paddhatis. The quotations found in the Ishana Gurudeva Paddhati further support this connection. This text references sources such as Ajita, Paushkara, Brihatkalotara, Kirana, Parakhya, Makuta, Matanga, Vatula, Vijaya, Sarvajnanotara. When I Chollakudana, Chonna, Granthangal Illame, Namaki Ishana Gurudeva Paddhatile, our reference Kudukara, quotations Kudukradaga, Theriapadra.
All these instances contribute to the broader evidence demonstrating the interconnectedness of the Śaivāgamas and Kerala text. இப்போ இது எல்லாமே நமக்கு என்ன கிளியராக புரியறதுன்னா இந்த சைவாகம டெக்ஸ்ட்டுகளும் கேரள கிரந்தங்களும் ரொம்ப கனெக்டடாக இருக்குங்கிறது தெரிய வருது. Furthermore, in my recent research, I discovered that the ancestors of the author of one of the significant Kerala Tantra Paddhatis, the Prayogamanjari, hailed from Tamil Nadu, as this could be traced from introductory verses of Prayogamanjari. Prayogamanjariங்கிற ஒரு கிரந்தம் கேரளத்தில் இரண்டாவதாக எழுதப்பட்டதாக இருக்கலாம். இந்த கிரந்தத்தோட ஆதர் ரெவிங்கப்பட்டவர் தமிழ்நாடுல வசிஷ்டகுடி திட்டக்குடிங்கிற ஏரியாவிலேருந்து தான் அவர் பூர்வீகா போயிருக்காங்கிறது அவர் சொல்லி இருக்கிற ஸ்லோகத்துக்கு நமக்கு தெரியறது. அது எப்படி தெரியறது கேட்டானா, how we know that the Prayogamanjari's author Ravi is connected with Tamil Nadu? In his introductory verses, Ravi mentions a Bhavatrada. But when we search who is this Bhavatrada, we know that this Bhavatrada had written a commentary on the Jaiminiya Shrauta Sutra. And there he mentions his family, his Gotra, etc. that very much correlates with the Bhavatrada's commentary on Jaiminiya Shrauta Sutra. Thus, we can very much say that the ancestors of Ravi, the author of Prayogamanjari, belong to Tamil Nadu. So they hail from Tamil Nadu. They were going, and there is a beautiful description given in the introductory verses of Bhavatrada, which says, Sa Vasishta Kudim Nama Gramam Chole Shvavekshitam Sa Keralakyam Sadrashtram. So he calls Kerala as Sadrashtram, Agan Naga Ivarnavam. So he goes to Kerala, settles there, gets married with a Nambudri lady there, and then his children comes. That is the Śaivāgama Nibandhana that I mentioned might be the again the forefathers of Ravi, the author of Prayogamanjari, but I was not able to confirm. But it is definite that the author of Prayogamanjari, Ravi, his ancestors belongs to Tamil Nadu, as it could be easily traced from the Bhavatradas as well as Ravi's introductory verses. Thus, the Gotra and family name as well as the name of the ancestors of the family that are indicated in both introductory verses confirms further that one of the primary Tantra Paddhatis of Kerala, namely the Prayogamanjari, was authored by a scholar with roots in Tamil Nadu. To gain an understanding of the typical contents of a Kerala Tantra Paddhati and to illustrate how closely they align with the Śaivāgamas, examining the introductory verses of the Prayogamanjari will be beneficial. So, இங்கே இருக்கிற மாதிரியே தான் சைவாகம கிரந்தங்களில் கேரள கிரந்தங்களில் நமக்கு ஒரு பிரகிஷ்டா கர்ஷனாதி பிரகிஷ்டாந்தம் நம்ம சொல்கிறோமே, அதே மாதிரியே அங்குள்ள கிரந்தங்களில் நமக்கு அதே ஒரு சிஸ்டம் தான் தெரிய வருது. பிரயோகமஞ்சரியில் எப்படி அவர் என்னென்ன சொல்ல போகிறாருங்கிறது இன்ட்ரோடக்டரி முதல்ல சொல்கிறார், அதை படிச்சு விட்றேன். அவரே எப்படி சைவாகமங்களை பிரயோஜனப்படுத்தினாருங்கிறது, how he used Śaivāgamas as sources for his work also he mentions in his introductory verses. Noktāstena Śaivāgamāmscha sagalan udvikshya tāsthakriyāha samchipya pravadami yascha vihida linga pradishthavidau. So he clearly makes how much he uses Śaivāgama. Then what are all the contents of the text? Acharya lakshana vidhim vasudha pariksham tasyascha shuddhim avaneratha vastuyagam prasada lakshana mata pradameshtakancha garbham shilancha shivalinga vidhau prashastam lingasya lakshana vidhim yajamana diksham bijangurani கிரியை பண்ணப்பட்டவங்களுக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இது புரியும் என்னென்ன சொல்கிறாருங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் படிக்கும் போதே. லிங்கஸ்ய லக்ஷண விதிம் யஜமான தீக்ஷாம் பீஜாங்குராணி பெலிகர்ம ஜலாதிவாசம் லிங்கஸ்ய சுத்தி மதிவாசன மீட்யரத்னன்யாசம் யதோக்த சிவலிங்க மகாப்பிரதிஷ்டாம் பூஜாம் சதுர்த்த திவச ஸ்னபனோத்சவௌச்ச தீர்த்தாபிஷேக கமனம் ஸ்னபனஞ்ச பశ్చాத் ஜீர்ணோத்ருதிஞ்ச சகலானி சிவாகமேஷு प्रोक्तान्यमूनि कथयामि समासतोहम. So it is very clear, it's in the same order we also find in Śaivāgamas, the same order only he is also following. Taking a closer look at the similarities in the ritual prescriptions between Śaivāgamas and Kerala Tantra Paddhatis, let us explore the description of the Mahotsava in the Prayogamanjari and compare it with the Ajitāgama, a significant Śaivāgama text that seemed to have been referred by the Kerala authors. Why I took Ajita is, I see that the quotations of Ajita has been
preferred by commentators as well as in the Ishana Gurudev Paddhati. So I thought I could use it. I used our edition, IFP edition, as well as the 5 volumes beautifully edited with the translation and published by IGNCA. While the 18th Padala of Prayoga Manjari is dedicated to the description of the Mahotsava, the 27th Padala of Ajitāgama provides details of the Mahotsava. Prayoga Manjari 18வது படலும் 19வது படலும் உற்சவமா வருது. அஜிதத்துல 27வது படலம் நமக்கு மகோத்சவ பద్ధதியை டிஸ்கிரைப் பண்றது. Similar to the Ajitāgama, the Prayoga Manjari also briefly discusses the months and stars suitable for performing Mahotsavas. A minimum of a 7-day festival is prescribed, although it can extend to 9 days, 12 days, 15 days or even a month. However, akin to Ajita, the Prayoga Manjari does not permit the Mahotsava to be performed in 1 day, 3 days or 5 days. அதாவது Prayoga Manjari வந்து ஒரு நாள் அல்லது 3 நாள் அல்லது 5 நாள் உற்சவத்தை அங்கீகரிக்கிறது இல்லை, அக்செப்ட் பண்றது இல்லை. The chapter of Mahotsava of PM covers various significant topics such as flag hosting, Angurarpana, the preparation of Belipidas, Beli, and temple and surrounding decoration, description of the Nevedya offerings during festival days, Beli offering during 3 Sandhyas, instructions for rice preparation for Beli offerings, a Mahabali on the night before the Tirtha Snana, Kauduga Bandhana, entertaining the deity with the music etc., Churna Snana, Yatra Homa, Mangala Vachana, Tirtha Snana, quickly returning to the temple after Tirtha Snana. இந்த இடம் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்தேன். ஏன்னா இந்த தீர்த்த ஸ்நானம் முடிச்சுட்டோம் சுவாமி வர்றது பார்த்தேன்னா திருப்பி தீர்த்த ஸ்நானத்தை முடிச்சு இந்த அங்கே இப்போ சொன்னதான பద్ధதிகளை எல்லாம் முடிச்சு தீர்த்த ஸ்நானத்தை முடிச்சு சுவாமி திரும்பி கோவிலுக்குள்ளே வரும்போது துரிதமாக வரணும், வேகமாக வரணும்னு சொல்லி சொல்கிறேன். இன்றைக்கி நீங்கள் கேரளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமியை திருப்பி கோவிலுக்குள்ளே வரும்போது லாஸ்ட்டாக இருக்கிற 3 பிரதட்சணம் ஓடி தான் பண்ணுவாள். அப்படியே வாகனத்தை வச்சுட்டு ஓடியே பண்ணுவாள். கிரந்தத்திலே நமக்கு திருதமேவ யானம் அகிலைஹி, ஸோ அகிலைஹி திருதமேவ யானம் ஆணையம் இது அதில் டெக்ஸ்டிலே கொடுக்குறார். ஸோ அது மாதிரி ஒரு பழக்கம் இங்கே இருக்கா தெரியல. பட் ஆனால் கேரளத்தில் டெக்ஸ்டில் இந்த மாதிரியே ஒரு பழக்கம் நமக்கு அங்கே காணப்படுறது. ஸோ ஆஃப்டர் த தீர்த்த ஸ்நானா வைல் என்டரிங் இன் டு த டெம்பிள், த காட் வில் பி ரன்னிங், த ப்ரொசஷன் வில் பி ரன்னிங் பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு த டெம்பிள், தென் லோவரிங் ஆஃப் த ஃப்ளாக். So I am not going in to read again the details. We find more or less the similar order, similar pattern only in Ajitāgama. So I am not going into the details. But I think what I want to emphasize here is one interesting part, the Beli offering. The Beli offering is described in great detail in Prayoga Manjari, whereas the Ajitāgama we don't find in a great detail. But the Tadaschapti Annalingam tu Karayettu Vijakshana, the preparation of Annalinga as part of the Beli offering is described in both the texts. Similarly, the procession also, during the Beli, procession is given great importance during the Beli. Soshnishaih Sottariyaischa Sa Pavitra Kareistada Drudat Tribundrakaischabi Vahagitva Kramenatu Soshnishnai Sottariyaischa Sa Pavitra Kareistada Astrasya Perido Gachet Arkhahasta Samahitaha Vajradyehi Sastradevayistu Paridascha Kramattataha Tesham Prishtennalingam cha Proktalakshana Lakshidam Vidanadvaja Samyuktam Pincha Chamara Samyutam Dhupa Deepa Samayuktam. So this is what you find in Ajita. Similarly, there also we find the same description in the Prayoga Manjari as Sokshnesha Jolitottariya Vasanam Grinneyuranyetata Satchatra Dvaja Dhupa Deepa Kusumad Yannam Jalam Chandanam. So more or less we find the similar description in both the texts. Apart from this, the Prayoga Manjari is giving a long list of Devada for whom the Beli should be offered. So while concluding it, he gives a very interesting verse. How many ganas are, Bhrutya ganas are there for Shiva? I don't think I can enumerate all of them. So let me conclude. Esham Bhrutya ganas shatam shatamata pratyegamesham punaha Bhrutyas sandhi sahasrameva mayutam teshancha teshamapi Laksham Kodi Ganas Tathaiva Chapunas Tesham Cha Tesham Punaha Bhritya Bhuta Ganaha
tatha parimida vaktum na shaknomitan. I can't describe all the ganas of Shiva. So let me conclude. But he is giving a long list of devatas. It is very interesting to see how we can connect these devatas with the 6th chapter of the Shiva Dharma. So that is that we get a Shiva Dharma, a Shanti Padala, Shanti chapter there. More or less all the deities are mentioned here also. That's very interesting connection we can make. However, in contrast to later Kerala text like Tantra Samuchaya, which elaborately describes the Mrigaya Vinoda. So during the festival, there is a ritual called Mrigaya Vinoda, which we call here as Parivetai or Parivesha. But in Tantra Samuchaya, we don't see that in Prayoga Manjari. But from Tantra Samuchaya, we get a detailed description of Mrigaya Vinoda, where a procession of the god will be taken out, a royal hunt will be performed and returned, and then there will be Adhyavasa that day. Whereas in Parivesha, in Ajita, the god will be taken, but he will be kept in a mandava and will be entertained during the whole night. If you I am glad that Professor Richard Davis is here. So if you read the Mahotsavas Paddhati, he edited and translated the Mahotsavas Paddhati, and we see a detailed description of what are all the entertainments to be performed, and also he gives a detailed tabulation of the different ragas and in each sandhis. That's very interesting, which we don't find neither in Ajita or in Prayoga Manjari. With elaborate descripts the Mrigaya Vinoda, Prayoga Manjari remains silent on this aspect. Instead, it prescribes Mahabali outside the village. It is not mentioning a Mrigaya Vinoda, but it is giving descriptions for a Mahabali outside the village. Additionally, it concludes with entertainment throughout the night on the previous day of Tirtha Snana, that is similar to the Ajita or the Śaivāgama text. But these are all not given in the text that are written after the 14th century. So I think the text before written 14th century are closely connected with the Śaivāgama, where text written after the 14th century got some minor changes, though the ritual is same. Additionally, it concludes with the entertainment throughout the night on the previous day of the Tirtha Snana, a parallel to the prescriptions found in several other Śaivāgamas. So thus, let me conclude. So this is to make clear that the Kerala Tantra text cannot stand independently. They have a great dependency on the Śaivāgama. So I am glad that I could give a few views of this morning. Thank you very much for listening. Thank you.